Παρακαλώ, είναι ένα αυτοκίνητο έξω με πινακίδα ΕΒ1963. Σουζούκι, αν είναι κάποιου, για να μην έχουμε κλείσει από την αστυνομία. Καλημέρα σας. Παρακαλώ να πάρουμε τις θέσεις μας. Please your seats. Ωραία. Το δεύτερο Διαβαλκανικό Συνέδριο για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία ξεκινά. Παρακαλώ το βίντεο. The Hellenic Institute for Occupational Health and Safety was founded in 1992, aiming to promote health and safety in the workplace. Since then, it has been a point of reference for every professional, every business, and everyone in the workplace. The work of the Institute combines scientific research, education, legislation monitoring, information, networking, collaboration. It analyzes occupational risks, provides specialized tools and guidelines, and contributes to the creation of a culture of prevention across all sectors, from industry and construction sites to the service sector and the modern work environments emerging in the digital age. More than 3 decades of experience and documented knowledge strengthen thousands of workers and businesses. ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε collaborates with national and European bodies, researches, informs, educates, and supports every initiative that promotes prevention and safety. Because safety at work is not a privilege. It is a right. ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε continues to invest in knowledge, information, and people. With a vision of a work environment that is safe, fair, and healthy for all. Work holds value when it is safe. Παρακαλώ την πρόεδρο του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε, κυρία Ρένα Μπαρδάνη, να έρθει στο βήμα για τον πρώτο χαιρετισμό. Καλημέρα σε όλους. Θα προσφωνήσω τον Υφυπουργό, τον κύριο Καραγκούνη. Βρίσκεται διαδικτυακά και θα τον δούμε σε λίγο στις οθόνες. Οπότε, αξιότιμη κύριε Υφυπουργέ, μας ακούει. Αξιότιμη κύριε Πρίτανη, αξιότιμη κύριε Αντιπρίτανη, αξιότιμη κύριε Κοσμήτορα. Αξιότιμη κύριε Γενική Γραμματέα του Δήμου Αλεξανδρούπολης, αξιότιμη Πρόεδρε του Περιφερειακού Τμήματος Θράκης Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, αξιότιμη Πρόεδρε της Ένωσης Ελληνικών Επιχειρήσεων Αλβανίας, αξιότιμη κυρία Πρόεδρε του Θάλπος, κυρία Πάσιο, αξιότιμη Δήμαρχε Μάνδρας, που είστε μαζί μας, εκπροσωπώντας την Νότια Ελλάδα, εδώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στο δεύτερο Διαβαλκανικό Συνέδριο Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, που πραγματοποιείται εδώ στην Αλεξανδρούπολη, στην καρδιά της Θράκης, μια περιοχή πλούσια σε ιστορία, στρατηγική θέση και βαθιά πολιτισμική ταυτότητα. Η επιλογή να εστιάσουμε στα Βαλκάνια, στο ανατολικό άκρο της Ευρωπαϊκής Υπήρου, δεν είναι τυχαία. Αντιθέτως, αποτελεί μια συνειδητή απόφαση να αναδείξουμε τον πλούτο, τις προκλήσεις, τις δυνατότητες της περιοχής μας.
Φιλοδοξούμε η σημερινή μας συνάντηση να μην είναι απλά ακόμα ένα συνέδριο, ακόμα μία επαγγελματική εκδήλωση, αλλά μία ουσιαστική πράξη περιφερειακής συνεργασίας. Μια πράξη ενότητας, μια απόδειξη ότι η υγεία και η ασφάλεια στην εργασία μπορεί να αποτελέσει γέφυρα αλληλεγγύης και κοινής προόδου για όλα τα κράτη της Βαλκανικής περιοχής. Στόχος μας είναι να συνδράμουμε σε μια κοινή πορεία, να ανταλλάξουμε εμπειρίες, γνώσεις, να ενισχύσουμε τη συνεργασία και να οικοδομήσουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Τα κράτη που συνευρισκόμαστε ή και συνορεύουμε σε αυτό το γεωγραφικό χώρο, έχουμε πολλά να κερδίσουμε ο ένας από τον άλλον. Σε ένα περιβάλλον συνεχούς και έντονης κινητικότητας, τα στεγανά δεν έχουν θέση. Η διασύνδεση, η αλληλεπίδραση, η αμοιβαία κατανόηση είναι περισσότερο από πολύ αναγκαίες. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη συνεργασία και ειδικά με την ακαδημαϊκή κοινότητα και ειδικότερα με το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, το οποίο αποτελεί πολύτιμο εταίρο στην επιστημονική τεκμηρίωση και προαγωγή της γνώσης. Κύριε Πρίτανη, κύριε Κοσμίδωρα, σας ευχαριστούμε ιδιαίτερως για τη συμπαράσταση σε όλα αυτά που κάνουμε και αγαπητέ Θόδωρε, για ο κύριος Κωνσταντινίδης, ο Κοσμίδωρας της Ιατρικής, ο οποίος έχει μια διαχρονική σχέση με το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε, με τον οποίο έτσι και στήσαμε όλο αυτό το συνέδριο μαζί. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να εκφράσω και τις θερμότερες ευχαριστίες προς όλους τους ομιλητές μας. Η συμβολή τους εμπλουτίζει το διάλογο, διευρύνει τους ορίζοντες και ενισχύει την κοινή μας προσπάθεια για ασφαλέστερο και δικαιότερο εργασιακό περιβάλλον. Ιδιαίτερες ευχαριστίες σε όλους εκείνους που ταξίδεψαν από άλλες χώρες για να συμμετάσχουν στο συνέδριο. Η παρουσία τους εδώ αποτελεί μια έμπρακτη απόδειξη της σημασίας της διεθνούς συνεργασίας στον τομέα της υγείας και ασφάλειας. I would like to thank you for your presence and the constructive contribution to the Congress. Your participation is a clear affirmation of the importance of international cooperation in the field of occupational health and safety. Thank you. Δεν ξεχνάμε τους χορηγούς μας, των οποίων η συμβολή υπήρξε καθοριστική, όχι μόνο από οικονομικής πλευράς, αλλά και ως ένα παράδειγμα προς μίμηση. Ένα μήνυμα σταθερής υποστήριξης και ουσιαστικής δέσμευσης στις αξίες και τα αποτελέσματα που προάγει η υγεία και η ασφάλεια στην εργασία. Επίσης, στο σημείο αυτό επιτρέψτε μου να εκφράσω εκ μέρους όλων μας τις θερμές ευχαριστίες στα στελέχη του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Η αφοσίωσή τους, η σκληρή εργασία και η πολύπλευρη συμβολή τους υπήρξαν καθοριστικοί όχι μόνο στην επιτυχή διοργάνωση του συνεδρίου, αλλά και στη διαχρονική προαγωγή των θεμάτων υγείας και ασφάλειας στην εργασία. Οι θεματικές ενότητες του συνεδρίου μας εστιάζουν σε κρίσιμους άξονες για το μέλλον της εργασίας. Την πρόληψη επαγγελματικών κινδύνων, την εργονομία, τις εφαρμογές, αλλά και τα θέματα της ηθικής στην τεχνική νοημοσύνη, την ψυχική υγεία και την ευημερία στον χώρο της εργασίας, την εκπαίδευση, τις δεξιότητες στον τομέα υγείας και ασφάλειας, τη βιωσιμότητα και περιφερειακή επιχειρηματικότητα, καθώς και την έμφυλη ισότητα και επανένταξη στην εργασία. Μέσα από αυτές τις ενότητες δίνεται η ευκαιρία και η δυνατότητα να ακούσουμε και να μάθουμε από εξαιρετικούς ομιλητές, να εμπνευστούμε από τις εμπειρίες τους και να συνδυάσουμε τη γνώση κυρίως με δράση. Η υγεία και η ασφάλεια δεν γνωρίζει σύνορα. Δεν κάνει διακρίσεις μεταξύ εθνικοτήτων, γλωσσών ή πολιτικών συστημάτων. Είναι μια πανανθρώπινη αξία, ένα κοινό σημείο αναφοράς που μας ενώνει πέρα από οποιασδήποτε διαφορές. Όταν προστατεύουμε τον εργαζόμενο, προστατεύουμε την κοινωνία. Όταν επενδύουμε στην ασφάλεια, επενδύουμε στο μέλλον μας. Σε κάθε εργοτάξιο, σε κάθε γραφείο, σε κάθε βιομηχανική μονάδα, η ανάγκη για ασφάλεια είναι η ίδια. Ο πόνος από ένα ατύχημα δεν έχει εθνικότητα. Και η χαρά της πρόληψης, της προστασίας και της ευημερίας είναι κοινή για όλους. Η υγεία και η ασφάλεια είναι ο καθρέφτης της κοινωνικής μας ευαισθησίας. Είναι δείκτης πολιτισμού, σεβασμού και ανθρωπιάς. Όσο πιο ασφαλείς είναι οι χώροι εργασίας, τόσο πιο δυνατές είναι οι κοινωνίες μας. Και όσο περισσότερο συνεργαζόμαστε, ανταλλάσσουμε εμπειρίες και καλές πρακτικές, τόσο πιο κοντά ερχόμαστε ως εργαζόμενοι αλλά και ως λαοί. Στο πλαίσιο αυτό, το συνέδριό μας αποκτά, θεωρούμε και ελπίζουμε, ιδιαίτερη σημασία. Είναι μια ευκαιρία να κτίσουμε σχέσεις εμπιστοσύνης, να ενισχύσουμε την αθεκτικότητα των συστημάτων μας και να διαμορφώσουμε, γιατί όχι, ένα κοινό όραμα για την εργασία στα Βαλκάνια. Σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας, τη συμμετοχή σας και τη δέσμευσή σας στον κοινό αυτό σκοπό.
Καλωσορίζουμε τον Υφυπουργό κύριο Καραγκούνη, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλειας, την κύριο Καραγκούνη, ο οποίος βρίσκεται στην Πολωνία και έτσι θα είναι κοντά μας από μακριά. Κύριε Καραγκούνη. Καλά, καλημέρα Ρένα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σε όλους. Έχεις εξαιρετικούς ομιλητές σήμερα, νομίζω, και από το εξωτερικό και από τα Βαλκάνια, αλλά βεβαίως τους πριτάνης μας, όπως είπες και εσύ, τους αντιπριτάνης, τους καθηγητές, ειδικά τον συμπατριώτη μου, τον Φώτη το Μάρη που είναι εκεί, Βονιτσάνος κι αυτός. Πολλές καλημέρες ειδικά στον Φώτη, αλλά βεβαίως και σε όλους, γιατί είναι τεράστια τιμή για μένα να βρίσκομαι σήμερα μαζί σας, έστω και με διαδικτυακά, στο αυτό το δεύτερο Διαβαλκανικό Επιστημονικό Συνέδριο για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία. Θεωρώ μια πολύ σημαντική οργάνωση, μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία που πράγματι επιβεβαιώνει ότι η προστασία της υγείας και της ασφάλειας, αγαπητή Ρένα, το είπες και εσύ, δεν γνωρίζει σύνορα. Είναι ένας κοινός στόχος που πρέπει να έχουμε όλοι, μια κοινή ευθύνη, μια κοινή πρόκληση για όλες τις χώρες της περιοχής μας. Και ξέρετε ότι για το Υπουργείο Εργασίας η εξασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα. Το είπαμε από την πρώτη στιγμή, τουλάχιστον πέρσι και εγώ που βρέθηκα σε αυτή την θέση. Το εργασιακό περιβάλλον αλλάζει με πολύ ταχύς ρυθμούς, η τεχνολογία μετασχηματίζει την παραγωγή, όπως πολύ σωστά αναφέρθηκες, νέοι κίνδυνοι αναδύονται καθημερινά. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε ακόλουθοι σε όλο αυτό, να παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Απαιτούνται σύγχρονες πολιτικές πρόληψης, τεκμηριωμένες λύσεις και διαρκής επαγρύπνηση. Το ξέρεις, αγαπητή μου Ρένα, είχαμε πάρα πολύ στενή συνεργασία όλο το προηγούμενο διάστημα. Ήταν στόχος για το Υπουργείο να αναμορφώσει επιτέλους ένα νομοθετικό πλαίσιο που παρέμενε ίδιο πάνω από 30 χρόνια. Αυτό έγινε πριν από λίγες εβδομάδες με τον νόμο 5239 του 2025. Δώσαμε ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας. Δεν είναι μια αποσπασματική ρύθμιση, είναι μια ολιστική τομή. Επιδιώκει να δημιουργήσει μια νέα κουλτούρα πρόληψης, αυτό που έλεγα συνεχώς και λέω συνεχώς από την πρώτη στιγμή, πρόληψη και ευθύνη σε κάθε χώρο εργασίας. Εξυγχρονίζουμε λοιπόν, θα κάνω μια πολύ μικρή αναφορά, να έχουν και οι φίλοι μας, οι συνομιλητές μας, μια εικόνα συνολικά αυτής της νομοθετικής πρωτοβουλίας. Εξυγχρονίζουμε το ρόλο των τεχνικών ασφαλείας και των γιατρών εργασίας, των δύο βασικών πυλώνων της υγείας και της ασφάλειας. Καθιστούμε υποχρεωτικά τις γραπτές υποδείξεις τους και ψηφιοποιούμε το βιβλίο υποδείξεων μέσω του πληροφορικού συστήματος της επιθεώρησης εργασίας, σημαντικό για να γίνονται σωστά οι έλεγχοι. Δημιουργούμε ένα νέο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, τον Ηριδανό, που θα επιτρέπει την καταγραφή, την παρακολούθηση, την ανάλυση των επαγγελματικών κινδύνων με σύγχρονα ψηφιακά μέσα, διασφαλίζοντας διαφάνεια και αποτελεσματικό. Προχωρήσαμε επίσης σε παρεμβάσεις για την πρόληψη των επαγγελματικών ασθενειών. Θα το συζητήσετε εκτενώς σήμερα από ό,τι βλέπω και από το πρόγραμμά σας. Επικαιροποιούμε τον εθνικό κατάλογο, θεσπίζουμε υποχρέωση αναγγελίας και καθιερώνουμε σαφή κριτήρια αναγνώρισης εναρμονισμένα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Επειδή η πρόληψη είναι το κλειδί, λάβαμε και στοχευμένα μέτρα προστασίας της ζωής και της υγείας των εργαζομένων. Ξέρεις, αγαπητή μου Ρένα, ότι κατά τη διάρκεια και όλοι σας, όλοι καλοί φίλοι, ότι κατά τη διάρκεια των έντονων κυμάτων καύσωνα διατάξαμε πάυση εργασιών στους εξωτερικούς χώρους, προκειμένου να προστατεύσουμε τους εργαζομένους από τη θερμική καταπώνηση. Μια πρωτοβουλία που, όπως γνωρίζετε, λίγες χώρες της Ευρώπης έχουν υιοθετήσει και βέβαια δεν είχε γίνει ποτέ στο παρελθόν στην Ελλάδα. Η κλιματική αλλαγή μας υποχρεώνει να προσαρμοστούμε σε αυτές τις πολιτικές και να θέσουμε ξεκάθαρα όρια όταν διακυβεύεται η ανθρώπινη ζωή. Την ίδια στιγμή κωδικοποιήσαμε την νομοθεσία για την έκθεση σε καρκινογόνους και μεταλλαξιογόνους παράγοντες, ώστε να υπάρχει σαφήνεια, διαφάνεια και ενιαίος έλεγχος. Τώρα έπεται, είναι στη τελικής φάσης ενσωμάτωσης και για τον αμίαντο, μετέπειτα έρχεται και ο μόλιδος. Τα λέω έτσι για να έχετε και μια εικόνα των διαταγμάτων που έρχονται στη συνέχεια. Πρόκειται για μια λοιπόν σημαντική θεσμική πρωτοβουλία που ενισχύει το κράτος δικαίου και δίνει στους εργοδότες και στους εργαζομένους τα εργαλεία να γνωρίζουν και να προλαμβάνουν τους κινδύνους. Ενισχύουμε επίσης την ασφάλεια στα τεχνικά και οικοδομικά έργα, θεσπίζοντας υποχρεωτική παρουσία του συντονιστή ασφαλείας στις κρίσιμες φάσεις εκτέλεσης του έργου και μειώσαμε το όριο των εργαζομένων για άσκηση καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας από εργοδότες από τους 50 στους 20. Εισάγουμε ακόμα υποχρεωτική εκπαίδευση στην Λαβή Χάιβλιχ και στο Κάρπα για τη γνώση πρώτων βοηθειών που μπορεί να σώσει μια ζωή στον χώρο εργασίας.
Προφανώς έχουμε προχωρήσει στην επικύρωση των θεμελιωδών συμβάσεων 155 και 191 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, αναγνωρίζοντας πανηγυρικά ότι η επαγγελματική υγεία και ασφάλεια αποτελεί θεμελιώδης ανθρώπινο δικαίωμα. Στην προσπάθεια αυτή, το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε, το Ελληνικό Ινστιτούτο για την Υγεία και την Ασφάλεια, θα έχει καθοριστικό ρόλο με τη γνώση, την εμπειρία και την επιστημονική του επάρκεια, στηρίζει τις επιχειρήσεις, τους εργαζομένους και την πολιτεία. Πλέον προβλέπουμε ρητά ότι οι εργοδότες θα μπορούν να απευθύνονται στο Ινστιτούτο για τη διενέργεια μετρήσεων έκθεσης εργαζομένων σε επικίνδυνους παράγοντας, ενισχύοντας έτσι τη διασύνδεση της πολιτικής με την επιστημονική πράξη. Επίσης, δεν θέλω να σας κουράσω, είναι πάρα πολλές οι διατάξεις, πάρα πολλά αυτά τα οποία έχουν γίνει. Επίσης, προβλέψαμε ρητά ότι ανάμεσα στους κινδύνους που πρέπει να λαμβάνει υπόψη του εργοδότης και να εκτιμά είναι η διαμόρφωση της μεθόδου εργασίας, οι ρυθμοί εργασίας, ο χρόνος εργασίας και η αλληλεπίδρασή τους. Επίσης, μια σημαντική διάταξη και θα έλεγα καινοτόμος και σε επίπεδο ευρωπαϊκό. Και αυτό που θέλω να πω κλείνοντας, αγαπητοί μου, να μην σας παίρνω το χρόνο, είναι ότι η επαγγελματική υγεία και ασφάλεια δεν είναι ένα τεχνικό ζήτημα, είναι μια πολιτική επιλογή, τουλάχιστον για αυτή την κυβέρνηση. Είναι επιλογή που δείχνει σεβασμό στον άνθρωπο της εργασίας και επενδύει στο μέλλον της παραγωγής. Και αυτό το κάνουμε πράξη, αυτή την επιλογή, μέσα από συγκεκριμένες θεσμικές παρεμβάσεις και κανόνες, αλλά όπως είπα και πριν, με μια κουλτούρα πρόληψης, συνεργασίας και ευθύνης. Οπότε, αγαπητή Ρένα Μπαρδάνη, συγχαρητήρια σε όλους τους διοργανωτές αυτού του επιστημονικού συνεδρίου. Είμαι βέβαιος ότι αυτές οι συζητήσεις και τα συμπεράσματα που θα προκύψουν θα συμβάλλουν ουσιαστικά στη διαμόρφωση αυτής της νέας, σύγχρονης, ασφαλούς και ανθρώπινης εργασιακής πραγματικότητας, τόσο για τη χώρα μας, όσο βεβαίως και για ολόκληρη την Βαλκανική και για τις υπόλοιπες χώρες της Βαλκανικής. Πολλοί ομιλητές, ξέρω, είναι σήμερα από όλες τις χώρες της Βαλκανικής. Καλή επιτυχία και πάντα βεβαίως θα είμαστε στη συνεργασία ανάμεσά μας για να παράγουμε, θα έλεγα, αποτελεσματικές πολιτικές υπέρ των εργαζομένων και την καλή λειτουργία των επιχειρήσεων. Ευχαριστώ πάρα πολύ σε όλους και σε όλες. Εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα και για το χαιρετισμό. Το λόγο τώρα στην κυρία Ριζάκου, η οποία έτσι οργανώνει όλη τη διαδικασία του συνεδρίου. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Μπαρδάνη. Θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας και παρακαλώ τον πρόεδρο του Περιφερειακού Τμήματος Θράκης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, κύριο Παρασκευόπουλο, να έρθει στο βήμα για ένα σύντομο χαιρετισμό. Καλημέρα, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, αξιότιμοι προσκεκλημένοι, εκ μέρους του Περιφερειακού Τμήματος Θράκης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, σας καλωσορίζω θερμά στην Αλεξανδρούπολη και στο δεύτερο Διαβαλκανικό Συνέδριο για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή για εμάς να φιλοξενούμε μια τόσο σημαντική διοργάνωση στον τόπο μας, που φέρνει κοντά επιστήμονες, μηχανικούς, ερευνητές και φορείς από την Ελλάδα και τις γειτονικές βαλκανικές χώρες. Η υγεία και η ασφάλεια στην εργασία αποτελούν θεμελιώδεις αξίες σε κάθε σύγχρονη κοινωνία και βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή. Στο επίκεντρο της προσπάθειάς μας βρίσκεται ο άνθρωπος, ο εργαζόμενος, ο μηχανικός, ο τεχνικός, ο ερευνητής και το δικαίωμά του να εργάζεται σε ένα ασφαλές, υγιές και αξιοπρεπές περιβάλλον. Η Αλεξανδρούπολη, στο σταυροδρόμι των Βαλκανίων και της Ανατολικής Μεσογείου, αποτελεί ιδανικό σημείο συνάντησης για έναν ουσιαστικό διαβαλκανικό διάλογο. Η Θράκη, με τον πλούτο των ανθρώπων και των υποδομών της, μπορεί να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας και στην ανάπτυξη κοινών δράσεων με τις γειτονικές χώρες στον κρίσιμο τομέα της ασφάλειας στην εργασία. Το ΤΕ Θράκης, ως θεσμικός σύμβουλος της πολιτείας και εκπρόσωπος του τεχνικού κόσμου της περιοχής, στηρίζει με όλες του τις δυνάμεις πρωτοβουλίες που ενισχύουν τη γνώση, την πρόληψη και την κουλτούρα ασφάλειας στους χώρους εργασίας. Άλλωστε, διαχρονικά, μία από τις πιο παραγωγικές μόνιμες επιτροπές του περιφερειακού μας τμήματος είναι αυτή της ασφάλειας και υγείας στην εργασία, με πλούσιο έργο και μεγάλη συνεισφορά στην εκπαίδευση των συναδέλφων στην άσκηση του επαγγέλματος. Θέλω να σας πω ότι εγώ, στα πρώτα μου χρόνια, εκπαιδεύτηκα και επιστοποιήθηκα ως τεχνικός ασφαλείας μέσα από κοινή δράση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Θράκης και του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Η ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών
μεταξύ των χωρών της περιοχής μας μπορεί να αποτελέσει ισχυρό μοχλό για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και την υιοθέτηση κοινών προτύπων ασφαλείας. Είμαι βέβαιος ότι οι εργασίες του Συνεδρίου θα αποδώσουν πολύτιμα συμπεράσματα που θα αξιοποιηθούν τόσο στην πράξη όσο και στη χάραξη πολιτικών. Θερμά συγχαρητήρια στους διοργανωτές και σε όλους όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση αυτής της σημαντικής διοργάνωσης. Ιδιαίτερα θέλω να ευχαριστήσω την πρόεδρο του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε, την κυρία Μπαρδάνη, για την άμεση ανταπόκριση στο αίτημά μας για τη συμμετοχή της μόνιμης επιτροπής μας στις εργασίες του Συνεδρίου. Εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες του Συνεδρίου και παραγωγική συνέχεια στις συζητήσεις και τα συμπεράσματά του. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παρασκευόπουλε. Και τώρα θα συνεχίσουμε με ένα σύντομο χαιρετισμό από τον πρόεδρο της Ένωσης Ελληνικών Επιχειρήσεων Αλβανίας, τον κύριο Ταφάνη. Κύριε Ταφάνη, παρακαλώ, περάστε. Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε, στο ενδεχόμενο να ξεχάσω κάποιον στην προσφώνηση, θα σας προσφωνήσω, αγαπητοί εκπρόσωποι και φίλοι από όλη τη Βαλκανική περιοχή και οικογένεια. Με ιδιαίτερη χαρά σήμερα βρίσκομαι εδώ στην Αλεξανδρούπολη, μια πόλη που δεν είναι απλώς ένα μέρος της Ελλάδος, αλλά ένας φυσικός κόμβος πολιτισμών, γλωσσών και επιχειρηματικών δρόμων που ενώνουν την Ελλάδα, τη Βουλγαρία, την Τουρκία και κατά επέκταση όλα τα Βαλκάνια. Είναι μεγάλη μου τιμή να βρίσκομαι εδώ, εκπροσωπώντας την Ένωση Ελληνικών Επιχειρήσεων Αλβανίας, σε ένα συνέδριο που συνδυάζει επιστήμη, εμπειρία και συνεργασία για το κοινό μας ευρωπαϊκό μέλλον. Ένα συνέδριο που υπογραμμίζει τη σημασία των βαλκανικών χωρών για ένα ασφαλέστερο και πιο ανθρώπινο εργασιακό περιβάλλον. Για την ευκαιρία που μου δίνετε σήμερα, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους διοργανωτές του Συνεδρίου, το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγείας και Ασφάλεια στην Εργασία, καθώς και την πρόεδρό του, για τη τιμητική πρόσκληση και να σας συγχαρώ για την εξαιρετική πρωτοβουλία που φέρνει κοντά επιστήμονες, θεσμούς και επιχειρηματίες από όλα τα Βαλκάνια. Μέσα από τέτοιες πρωτοβουλίες αποδεικνύεται ότι η συνεργασία μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα μπορεί να αποτελέσει κινητήρια δύναμη για τη βελτίωση της ασφάλειας και την ανάπτυξη μιας κουλτούρας χωρίς σύνορα ή, όπως το είπε η Πρόεδρος και θα το υιοθετήσω, χωρίς εθνικότητα. Γι' αυτό η διαβαλκανική συνεργασία είναι σήμερα πιο αναγκαία από ποτέ. Η ανταλλαγή εμπειριών, η κοινή εκπαίδευση και ανάπτυξη ενιαίων προτύπων μπορούν να φέρουν πραγματική σύγκληση με τα ευρωπαϊκά δεδομένα που τόσο πολύ έχουν ανάγκη οι βαλκανικές χώρες. Παράλληλα, οι ελληνικές επιχειρήσεις μας, μέλη που δραστηριοποιούνται στην Αλβανία, έχουν συμβάλει ουσιαστικά στη μεταφορά τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών πρόληψης, μέσα από την εφαρμογή ευρωπαϊκών προτύπων ISO, πρακτικών βιωσιμότητας και ολοκληρωμένων συστημάτων ασφάλειας, καθώς και έχουν ενισχύσει σημαντικά τα επίπεδα υγείας και ασφάλειας στην εργασία. Το πιο σημαντικό, έχουν συμβάλει στη σύγκληση του εθνικού πλαισίου κάθε χώρας και συγκεκριμένα της Αλβανίας με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και στην περιφερειακή συνεργασία, που είναι τόσο σημαντική για την αντιμετώπιση κρίσεων και φυσικών κινδύνων, όπως είναι η κλιματική αλλαγή, όπως ανέφερε ο κ. Υπουργός. Σε πιο πρακτικό επίπεδο, έχουν καθιερωθεί σύστημα αξιολόγησης κινδύνων, σχέδια εκπαίδευσης για τους υπαλλήλους, καθώς και μηχανισμοί αναφοράς συμβάντων. Αυτές οι πρωτοβουλίες έχουν φέρει ουσιαστική πρόοδο στην αντιμετώπιση των ζητημάτων ασφάλειας και υγείας στην εργασία στην Αλβανία, στη χώρα, ενισχύοντας τις επαγγελματικές δεξιότητες και εδραιώνοντας μια σύγχρονη κουλτούρα πρόληψης. Θα ήθελα να κάνω μια αναφορά σε ένα μέλος μου, της Ένωσης Ελληνικών Επιχειρήσεων Αλβανίας, την εταιρεία ΕΡΕΜΣ, η οποία αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα σε αυτά που ανέφερα και η οποία έχει ξεχωρίσει όλα αυτά τα χρόνια με τη δραστηριότητά της και το έργο της στην Αλβανία και τις δυνατότητες που έχει προσφέρει
τόσο στο κομμάτι της ασφάλειας και της υγείας εργασίας. Και είναι ένα κάλεσμά μου και για άλλες ελληνικές επιχειρήσεις που θέλουν να δραστηριοποιηθούν στην Αλβανία, ότι οι πρωτοβουλίες αυτές αποτελούν απτό παράδειγμα εταιρικής υπευθυνότητας και εφαρμοσμένης τεχνολογίας στον τομέα της ασφάλειας και της υγείας. Αξίζει να αναφερθεί η δεκαετή κατά σειρά διοργάνωση του Save the Kala Albania, μιας πρωτοβουλίας που συμβάλλει καθοριστικά στη διάχυση βέλτιστων πρακτικών και προτύπων ασφάλειας σε όλη τη χώρα. Η Αλβανία, όπως γνωρίζουμε, βρίσκεται αυτή την περίοδο σε μια καθοριστική φάση της ευρωπαϊκής πορείας. Η εναρμόνιση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα στην υγεία και την ασφάλεια στην εργασία δεν αποτελεί μόνο θεσμική υποχρέωση, είναι πυλώνας εξυγχρονισμού και κοινωνικής προόδου. Κυρίες και κύριοι, οι ελληνικές επιχειρήσεις και οι δημόσιοι φορείς διαθέτουν πολύτιμη εμπειρία και τεχνογνωσία σε ζητήματα υγείας και ασφάλειας. Αυτή η εμπειρία, καρπός χρόνων συνεργασίας, εκπαίδευσης και θεσμικής ορίμανσης, μπορεί να αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο υποστήριξης για τις χώρες των Βαλκανίων, που αναπτύσσουν σήμερα δικές τους πολιτικές πρόληψης. Σαφώς η Ελλάδα μπορεί να λειτουργήσει ως κόμβος διάχυσης γνώσης. Φίλες και φίλοι, από τα Τύρανα μέχρι και την Αθήνα ή από την Πρίστινα έως τα Σκόπια ή από την Κόριτσα μέχρι και το Βελιγράδι, οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν τις ίδιες προκλήσεις και μοιράζονται τις ίδιες ανησυχίες. Η απάντησή μας πρέπει να είναι κοινή και νομίζω σήμερα είναι μια αρχή για να δώσουμε απάντηση σε αυτές τις προκλήσεις. Αν υπάρχει ένας επαγγελματικός κίνδυνος που μοιραζόμαστε όλοι στα Βαλκάνια, αυτός είναι να δουλεύουμε πολύ και να μιλάμε ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό και εγώ δεν θέλω να σας κουράσω. Και εύχομαι κάθε επιτυχία σε εργασίες του Συνέδριου και να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τη συνεργασία. Έναν φάρο, όπως αυτός που απεικονίζεται στην αφίσα του Συνεδρίου, γιατί όπως κάθε φάρος, έτσι και ο δικός σας φορέας στο ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε, υπό την καθοδήγηση σας, κύριε Πρόεδρε, να συνεχίσει να φωτίζει σταθερά τη δικιά σας πρωτοβουλία και το τομέα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σας εύχομαι συγχαρητήρια σε εσάς και την ομάδα σας. Κύριε Ταφάνη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να συνεχίσουμε στο πρόγραμμά μας. Έχουμε κοντά μας τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου Αλεξανδρούπολης, τον κύριο Ιωάννη Μπόγδη, και τον καλώ για ένα σύντομο χαιρετισμό. Εκ μέρους του Δημάρχου μας, του Γιάννη του Ζαμπούκη και του Δήμου μας, σας καλωσορίζω στην πόλη της Αλεξανδρούπολης. Για λόγους συντομίας, κυρίες και κύριοι, αξιότιμοι κύριοι, κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην πόλη που προαναφερόμενοι είπαν ότι είναι μια πολύ ωραία πόλη που φιλοξενεί εδώ πέρα όχι μόνο συνεδριακά σε επίπεδο διεθνές, αλλά και σε επίπεδο τουριστικό και ελπίζουμε να απολαύσετε την παραμονή σας εδώ αυτές τις ώρες, αυτές τις μέρες. Ως Γενικός Γραμματέας του Δήμου και με την ευκαιρία να επισημάνω ότι ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου έπεται του Δημάρχου και συντονίζει εκ του νόμου όλη την γάμα των εργασιών του εκάστοτε Δήμου, σε θέματα ασφάλειας και λειτουργίας, σε θέματα καθημερινότητας όλων των εργαζομένων. Εκατοντάδες οι εργαζόμενοι σε κάθε Δήμο. Είχα την ευκαιρία να είμαι και στην περιφέρεια νωρίτερα, οπότε έχω εικόνα και τι σημαίνει στον πρώτο και δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης. Πάντα εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Κάνουμε ό,τι προβλέπει η νομοθεσία. Είναι αρκετό? Όχι. Πρέπει να είμαστε πάντα επίκαιροι. Άκουσα με προσοχή αυτά που προανέφερε και συγχαρητήρια και στην Πρόεδρο για την πολύ καλή οργάνωση αυτής της δεύτερης συνάντησης σε επίπεδο βαλκανικό. Δεν θα αναφερθώ στην αναγκαιότητα, γιατί είναι αυτονόητο. Θα αναφερθώ στο πώς πρέπει να προβλέπουμε. Γιατί και η υγεία, η ψυχική και σωματική των εργαζομένων είναι αυτό που μπορεί να δώσει και να κάνει τη διαφορά στο αποτέλεσμα του κάθε εργοδότη. Κανένας εργοδότης δεν θέλει να έχει εργαζομένους που δεν αποδίδουν με βάση το πλαίσιο. Άρα θα πρέπει να προβλέπει όλα αυτά που πρέπει να γίνονται καθημερινά, κάθε ώρα, κάθε στιγμή. Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης πρωτοπορεί και προσπαθεί κάθε φορά να εφαρμόσει στο ακέραιο ό,τι αφορά τους εργαζομένους. Είμαι βέβαιος ότι στη συνάντηση που θα γίνει σήμερα εδώ θα εξαχθούν πολύτιμα συμπεράσματα για να γίνουμε ακόμα καλύτεροι. Και όλοι να μπορέσουμε να κάνουμε ασφαλέστερη και με υγεία την εργασία
των ανθρώπων που μοχθούν και προσπαθούν για όλα αυτά τα οποία περιμένουμε από την εργασία τους. Θερμά ευχαριστώ για την συμμετοχή όλων σας εδώ στην πόλη της Αλεξανδρούπολης, στην όμορφη πόλη, να την απολαύσετε και καλή επιτυχία στη συνάντηση που έχετε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μπόγδη, και εσάς και τον κύριο Δήμαρχο. Θα ήθελα τώρα να καλέσω πάλι την πρόεδρο του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε, κυρία Ρένα Μπαρδάνη, καθώς και τον πρίτανη του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης, τον κύριο Φώτη Μάρη, την κυρία Αντιπρίτανη Μαρία Γρηγορίου και τον κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας, κύριο Θεόδωρο Κωνσταντινίδη, να ανέβουν πάνω για να υπογράψουμε το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε και του Δημοκριτίου. Να πω ότι σκοπός του μνημονίου αυτού είναι η προώθηση της συνεργασίας του Πανεπιστημίου με το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε για την προαγωγή δράσεων σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος και την εν γέννη διαμόρφωση ενός πλαισίου δράσης, το οποίο θα επιτρέπει την από κοινού επίτευξη της αποστολής τους. Όπως είπαμε και πριν, και όπως είπε και η κυρία Ριζάκου, πραγματικά είναι μεγάλη μας χαρά που αυτή τη στιγμή καταλήγουμε σε ένα τυπικό με μια υπογραφή μνημονίου, αλλά με πρόθεση ουσιαστικής συνεργασίας και στενής σχέσης με το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο, το οποίο εξάλλου έχουμε κοινούς δεσμούς και μακροχρόνιους, και θα αναφερθώ στον κύριο Κωνσταντινίδη και θα τον αναφέρω πρώτα ως πρώην πρόεδρο του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγείας και Ασφάλειας και όχι μόνο, αλλά βέβαια και κοσμήτωρα τώρα του Δημοκριτίου Πανεπιστημίου. Οπότε είναι μεγάλη μας χαρά και τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα και για τη μεσολάβησή του και για όλα αυτά που πρόκειται να κάνουμε. Και βεβαίως τον κύριο Πρίτανη και την κυρία Πρίτανη, οι οποίοι με μεγάλη χαρά δέχτηκαν να κάνουμε και τυπικά αυτή τη συνεργασία, την οποία θα την εξακολουθήσουμε και θα την ενισχύσουμε περισσότερο. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα σε όλους. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμη κύριε Υφυπουργέ, δεν ξέρω αν παρακολουθείτε ακόμα. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Είμαστε και συμπατριώτες, γνωστοί πάρα πολλά χρόνια. Για μας, στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, ήταν μεγάλη χαρά να συμπράξουμε στη συνδιοργάνωση αυτού του συμποσίου. Να βάλουμε το λογότυπό μας δίπλα σε ένα πανέμορφο λογότυπο. Όσα χρόνια έχω πάει σε εκδηλώσεις, νομίζω ότι το λογότυπο του Ινστιτούτου είναι το καλύτερο που έχω συναντήσει. Συγχαρητήρια στο δημιουργό, πραγματικά με εκπλήσει θετικά. Και θα ήθελα να πω ότι το Δημοκρίτιο, ως ακαδημαϊκό ίδρυμα, δεν δραστηριοποιείται μόνο στο κομμάτι της εκπαίδευσης και της έρευνας. Έχει αναπτύξει ένα ολόκληρο πυλώνα και μια ολόκληρη στρατηγική στο κομμάτι της διεθνοποίησης, της σύνδεσης με την κοινωνία. Το Δημοκρίτιο σήμερα, απαριθμώντας 28 τμήματα, μεταξύ αυτών το τμήμα ιατρικής, το τμήμα μοριακής βιολογίας γενετικής, το τμήμα κοινωνικής εργασίας, το τμήμα ψυχολογίας, το τμήμα κοινωνικής πολιτικής, το τμήμα εργοθεραπείας και πληθώρα άλλα, έρχεται και δραστηριοποιείται παράγοντας ικανό ανθρώπινο δυναμικό στη χώρα, με βάση τα διεθνή στάνταρτ. Η έρευνα δεν μπορεί να υστερεί και έρχεται να ενισχύσει ακόμα περισσότερο την πορεία στη νέα γνώση. Αλλά το Δημοκρίτιο σήμερα εδώ δεν είναι ως ένα ακαδημαϊκό ίδρυμα, είναι και ως εργοδότης. Το Δημοκρίτιο σήμερα απασχολεί πάνω από 1.100 άτομα μόνιμο προσωπικό και πολλούς περισσότερους συμβασιούχους. Με μια παρουσία σε 7 πόλεις και 300.000 τετραγωνικά δόμηση, καταλαβαίνετε ότι είμαστε ένα οικοσύστημα που το αντικείμενο της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία έχει όλες τις περιπτώσεις. Και προφανώς μας ενδιαφέρει να γινόμαστε καλύτεροι και να δημιουργούμε τις καλύτερες δυνατές συνθήκες, διότι φιλοδοξούμε με το πρόγραμμα της διεθνοποίησής μας να γίνουμε κόμβος διεθνοποίησης για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Και εισερχόμενοι και εξερχόμενοι. Και προφανώς το στίχημα το πρόβλημα γίνεται πιο δυσεπίλητο, γιατί, όπως είπε και ο εκπρόσωπος των εταιριών από την Αλβανία, καλούμαστε να γεφυρώσουμε κόσμους
και να δημιουργήσουμε όλες αυτές τις προϋποθέσεις που να δημιουργούν όφελος σε όλα τα μέρη. Γι' αυτό και θα μου επιτρέψετε από αυτό το βήμα να ευχαριστήσω έναν άνθρωπο ο οποίος έχει σηκώσει τις πλάτες του χρόνια τώρα το αντικείμενο αυτό, μαζί με τους συνεργάτες τους και πολλούς άλλους ακόμα. Τον Θόδωρο τον Κωνσταντινίδη, τον καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής, τον κοσμήτερα και άμεσα συνεργάτη της διοίκησης, ο οποίος είναι αρρωγός σπάνιας εμπειρίας και πληροφόρησης στην πορεία για να παίρνουν σωστές αποφάσεις και να προετοιμαζόμαστε. Αγαπητέ Θόδωρο, σε ευχαριστούμε. Αλλά εκεί δεν έρχονται μόνο, δεν τερματίζει εκεί η προσπάθεια. Στα πλαίσια της αναδιαργάνωσης του Πανεπιστημίου, με τον καινούριο μας οργανισμό που φιλοδοξούμε μέχρι αρχές του 2026 να έχει πάρει προεδρικό διάταγμα, θα δώσουμε και τη διοικητική δομή στο Πανεπιστήμιό μας του σήμερα. Ή μάλλον καλύτερα του αύριο, του μέλλοντος. Αυτό που όλοι θα θέλαμε να έχουμε ως οδηγό για να πάμε στον τελικό στόχο, στο να έχουμε χώρους δουλειάς ασφαλείς, οι οποίοι δεν επιβαρύνουν την υγεία και δημιουργούν τις προϋποθέσεις στον άνθρωπο να δημιουργήσουν ακόμα περισσότερο. Εκεί συναντήθηκαν οι δρόμοι μας με την Πρόεδρο. Και πραγματικά το μεράκι και η ουσία η οποία χαρακτηρίζει την προσπάθειά της είναι εύκολα αντιληπτή από τον οποιοδήποτε συνομιλητή. Σας ευχαριστούμε, κυρία Μπαρδάνη. Θα είμαστε μαζί και ελπίζω να μπορέσουμε να σταθούμε όσο το δυνατόν πιο κοντά στις ανάγκες, αλλά και στα δικά σας πλάνα. Ήδη είπα πολλά. Θέλουμε αυτό το μνημόνιο να δώσει την απαραίτητη όθεση και θα τη δώσει στους ανθρώπους μας που δραστηριοποιούνται σε πληθώρα επιτροπών. Είναι πολλοί εδώ στην αίθουσα σήμερα που δουλεύουν συστηματικά σε κάτι τέτοιο. Σε συναδέλφους οι οποίοι ασχολούνται με τη νέα γνώση, με πολύ καλά μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών που λειτουργούμε και ακόμα καλύτερα στο μέλλον, μιας και ετοιμάζουμε κι άλλα και διεθνοποιημένα και θα τα δείτε την επόμενη χρονιά. Είναι χαρά η Αλεξανδρούπολη, η Θράκη, αυτό το σημείο της χώρας, να είναι ένας τόπος που ασχολείται με τον άνθρωπο και παράγει πραγματικά επιστημονική γνώση και διαμορφώνει τους κανόνες όχι μόνο στη χώρα, αλλά και πέρα από αυτή. Αυτό ακριβώς θέλουμε να κάνουμε, αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε, γι' αυτό θα συμπορευτούμε. Σας ευχαριστώ. Να σας καλωσορίσω κι εγώ σε αυτό το πολύ ιδιαίτερο και σημαντικό συνέδριο. Να πω ότι εκτός από τους εργαζομένους μας στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκη, συνεχίζοντας την παρουσίαση που έκανε ο πριτανής μας, έχει και 25.000 περίπου ενεργούς φοιτητές. Και βεβαίως ένας από τους στόχους μας είναι ότι και το περιβάλλον στο οποίο οι ίδιοι κινούνται είναι ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται φυσικά από ασφάλεια. Και σε αυτό το τομέα να πω ότι το εργαστήριο το οποίο προέσταται ο κύριος Κωνσταντινίδης έχει σταθεί αρρωγός όλα αυτά τα χρόνια, καθώς συνεχώς υπάρχουν διάφορα ερωτήματα τα οποία έχουμε και τα οποία πάντα λύνουμε με τη βοήθειά του. Θα συνεχίσω με ένα λίγο πιο προσωπικό τόνο, να πω ότι το αντικείμενο εγώ το γνώρισα όταν έφτασα στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Προφανώς ως βιολόγος και ως μοριακός βιολόγος με τα θέματα της ασφάλειας ήμουν εξοικειωμένη, αλλά στο πολύ μικρό κομματάκι της δικής μου δουλειάς. Φτάνοντας λοιπόν εδώ, γνώρισα τον καθηγητή Κωνσταντινίδη, ήταν από τους πρώτους συναδέλφους που γνώρισα και εκτός από τα πολύ εντατικά μαθήματα που έκανε σε όλους μας, σε αφορμές όχι μαθησιακού περιβάλλοντος, σε διάφορες άλλες εκδηλώσεις, ήρθα για πρώτη φορά πραγματικά σε επαφή με το αντικείμενο και διαπίστωσα το πραγματικό του πάθος με το αντικείμενο. Ειλικρινά με εντυπωσίασε από την αρχή ακριβώς αυτό. Ήταν ταγμένος μαζί και με τον αείμνηστο καθηγητή Σταθόπουλο σε αυτό ακριβώς το αντικείμενο, το οποίο
το καλλιεργούσαν, το καλλιεργεί και συνεχίζει ο κύριος Κωνσταντινίδης, ένα αντικείμενο το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό, γιατί η υγεία στους χώρους εργασίας μας, με όλες τις διαστάσεις που έχει, είναι εξαιρετικά σημαντική για όλη την κοινωνία. Οπότε, νομίζω ότι είμαστε όλοι ιδιαίτερα χαρούμενοι που σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε εδώ στην Αλεξανδρούπολη αυτό το συνέδριο. Η υπογραφή του μνημονίου ανοίγει ένα καινούριο δρόμο συνεργασίας για πολλές δράσεις, σε πολλαπλά επίπεδα, είτε είναι δράσεις που αφορούν την έρευνα, είτε και δράσεις που αφορούν εκπαιδευτικά προγράμματα, γιατί η αλήθεια είναι ότι χρειαζόμαστε όλη η εκπαίδευση και επικαιροποίηση των γνώσεών μας σε πάρα πολλά σε αυτούς τους τομείς. Οπότε νομίζω ότι θα μας δώσει μια καινούργια όθηση συνεργασίας. Την κυρία Μπαρδάνη την γνώρισα πρόσφατα και διακρίνω ότι υπάρχει ο ίδιος ενθουσιασμός. Νομίζω υπάρχει κάτι στον τομέα που έτσι εμπνέει όλους όσους ασχολούνται με αυτό. Καλή επιτυχία φυσικά σήμερα και με χαρά να υλοποιήσουμε όλες αυτές τις δράσεις προβλέπονται στο μνημόνιο. Δείτε το πρόγραμμα. Πάρα πολλοί καθηγητές και μέλη ΕΔΙΠ του Πανεπιστημίου Θράκης συμμετέχουν σε αυτή την επιστημονική εκδήλωση, τη Διαβαλκανική. Δείτε το μνημόνιο, σε λίγο που θα υπογραφεί. Μα μην ξεχάσουμε, υπάρχουν άλλα 2 μνημόνια που έχει συνάψει το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης σε επιμέρους θέματα. Με τα 2 μεταπτυχιακά, το Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας το 2010 και φέτος δεν είναι πάλι, καθηγητά κύριε Χάλαρη, πέρσι, το 22, με το μεταπτυχιακό στο οποίο προείσταται ο καθηγητής κ. Χάλαρης με αντικείμενο χημική βιομηχανία, διαχείριση ποιότητας, περιβάλλοντος, υγείας και ασφάλειας. Μα 2 μεταπτυχιακά τουλάχιστον έχουμε και έχουμε και πολλές συνεργασίες με άλλα τμήματα για θέματα υγείας και ασφάλειας σε επιστημονικό επίπεδο. Επίσης, σε εκπαιδευτικό επίπεδο έχει το Πανεπιστήμιο Θράκης και άρα αυτό το μνημόνιο που θα υπογραφεί σε λίγο από τον κύριο Πρίτανη και την κύριο Φώτιο Μάρη και την πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε, κυρία Ειρήνη έρχεται να αποκρισταλώσει αυτό που συντελείται εδώ και μια 25 ετία, όπως μας θύμισε προς χαρός η κυρία Αντιπρίτανης, η κυρία Γρηγορίου. Καλή επιτυχία να έχουμε στο μνημόνιο και σε όλα τα άλλα την έχουμε έτσι κι αλλιώς, έτσι δεν είναι? Να πω ότι το Πανεπιστήμιο φιλοδοξεί να γίνει κέντρο αριστείας στο κομμάτι της διαχείρισης των κρίσεων και των καταστροφών, είτε αυτές είναι φυσικές, τεχνολογικές και όποιες άλλες. Και αυτό υπονόησα προηγουμένως στο λόγο μου. Εκτός από τα εφιστάμενα μεταπτυχιακά, ετοιμάζουμε και κάτι ακόμα. Έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση ένα διεθνοποιημένο μεταπτυχιακό με το Πανεπιστήμιο του Γιόρκ από τον Καναδά. Το συντονίζει ο κύριος Χάλαρης, ο αγαπητός συνάδελφος, και μια ακόμα πληθώρα δράσεων που θα έχουμε τη χαρά να την αναπτύξουμε τους επόμενους μήνες, να μην προκαταβάλουμε τα πράγματα. Η συνεργασία με το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. ξεκινάει από πολύ παλιά, προσωπικά. Δηλαδή, εγώ από τις πρώτες φορές που επισκέφτηκα την Αλεξανδρούπολη ήταν η αιτία ο Θόδωρος Κωνσταντινίδης για να τιμήσω με άλλη θεσμική ιδιότητα το μεταπτυχιακό Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία. Οφείλω να πω ότι με το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. που εγώ τον λέω έτσι ευθέως, αράτα είναι στρατηγικός εταίρος όλα αυτά τα χρόνια, πέρα από το μνημόνιο συνεργασίας που θεωρώ είναι το επιστέγασμα να δουλέψει το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. με το σύνολο των τμήματων του Πανεπιστημίου μας. Ήδη έχουμε ολοκληρώσει και προγράμματα Εράσμου στο πλαίσιο της επαγγελματικής κατάρτισης. Σήμερα θα έχετε τη χαρά να ακούσετε πώς υλοποιήσαμε και πώς μπορούμε να τα παντρέψουμε με τα πτυχιακά προγράμματα. Είναι μια δουλειά την οποία βοηθάμε τους εργαζόμενους να μπουν στο κομμάτι της διαχείρισης κρίσεων και της υγείας και ασφάλειας. Και αυτή η δουλειά έγινε σε συνεργασία ομάδων του Τμήματος Χημείας, του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.,
και εταίρων που βρίσκονται σήμερα εδώ. Γιατί να σας πω, έχουμε την χαρά να έχουμε εταίρους από τα ευρωπαϊκά προγράμματα Εράσμους από 7 χώρες. Έχουμε εταίρους από την Αλβανία, από το Μαυροβούνιο, από τη Βόρεια Μακεδονία και από το Κωσυφοπαίδιο. Είναι χαρά γιατί αυτοί οι άνθρωποι έχουν συνεισφέρει πάνω σε αυτά τα θέματα και προσπαθούμε να αποκτήσουμε μια ενιαία συναντήληψη για το πώς διαχειριζόμαστε τα θέματα υγείας και ασφάλειας. Και αυτά τα βήματα τα κάνουμε σταθερά, χέρι-χέρι μαζί με το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Οπότε για μας είναι ένα στρατηγικό, πιστεύουμε στην υγεία και ασφάλεια, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά και πάμε να βοηθήσουμε να πάμε στο επόμενο βήμα που είναι αυτά που πιστεύουμε εμείς και αυτά που προβλέπει η νομοθεσία να τα βάλουμε στη στράτα και να έχουμε ένα υγιές και ασφαλές περιβάλλον. Σας ευχαριστούμε πολύ όλους. Θα συνεχίσουμε τώρα στο πρόγραμμά μας και θα ήθελα να καλέσω την καθηγήτρια Ευαγγελία Νένα για να συντονίσει τις κεντρικές ομιλίες. Θα τους προσκαλέσω να καθίσουν. Okay. Καλημέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε στην Αλεξανδρούπολη και καλώς ήρθατε στην εναρκτήρια εκδήλωση του συνεδρίου. Είναι μεγάλη χαρά να σας έχουμε μαζί μας, καθώς σε αυτή την συνεδρία έχουμε 2 πολύ σημαντικούς keynote speakers. Η πρώτη ομιλήτρια έρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Είναι η καθηγήτρια Jacqueline Moline. Η καθηγήτρια Moline είναι καθηγήτρια παθολογίας και ιατρικής της εργασίας στη σχολή Zucker School of Medicine στο Πανεπιστήμιο Hofstra των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και πρόεδρος του Τμήματος Επαγγελματικής Υγείας, Επιδημιολογίας και Πρόληψης στη Northwell Health. Η Northwell Health είναι ο μεγαλύτερος εργοδότης στην πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχει 104.000 περίπου 104.000 εργαζομένους. Μην κάνω λάθος, νομίζω το λέω σωστά. Η εμπειρία της είναι μεγάλη, ειδικά σε θέματα επιτήρησης εργαζομένων, ιδιαίτερα σε πολύ απαιτητικές συνθήκες. Ήταν υπεύθυνη για το πρόγραμμα του World Trade Center στην 11η Σεπτεμβρίου, που όπως γνωρίζουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, και τη διαχρονική παρακολούθηση όλων αυτών που εκτέθηκαν στις δυσμενείς εκείνες συνθήκες. Παράλληλα, εξακολουθεί και προείσταται ενός τμήματος παρακολούθησης εργαζομένων σε αμίαντο, ένα πολύ ιδιαίτερο και απαιτητικό πρόγραμμα για το οποίο θα μας μιλήσει και έχω και εγώ μια μικρή εμπειρία πάνω σε αυτό. Ο δεύτερος ομιλητής μας έρχεται από την Ευρώπη. Είναι ο κύριος Γιάν Μίχελ Μόισεν. Είναι ο διευθυντής των διεθνών σχέσεων στον οργανισμό ΠΕΡΟΣ. Είναι η Partnership for European Research in Occupational Safety and Health, το είπα στα αγγλικά. Είναι η προείσταται της προσπάθειας να χρηστούν συνεργασίες ανάμεσα σε ερευνητικά Ινστιτούτα στην Ευρώπη και θεωρώ ότι οι 2 αυτοί ομιλητές θα μας βοηθήσουν να παρακολουθήσουμε πώς γίνεται επιτυχώς ένα πρόγραμμα παρακολούθησης από την ιατρική πλευρά και πώς η συνεργασία μπορεί να προωθήσει την έρευνα, τις πολιτικές και την εφαρμογή πρακτικών. Καλό τώρα στο βήμα. I'm very happy to welcome Dr. Jacqueline Moline and afterwards Mr. Jan Michael Mosten. Maybe we should sit there and start your speeches. The floor is yours. Ευχαριστώ πολύ. Kalimera. That's the only Greek I know.
Thank you for inviting me. It's really a pleasure to be here. And I'm going to get right to it because I have a lot of slides. So this is what we're going to talk about, medical surveillance in occupational medicine, surveillance program for asbestos. Then we're going to talk about the World Trade Center health program and how we can adapt and what the impact of medical surveillance programs is. So what is medical surveillance? It's a process of monitoring health of workers exposed to hazards, monitoring the condition with immediate treatment, sometimes, but often without immediate treatment. There are two kinds, active surveillance and passive surveillance. So the active surveillance is what we're going to be talking about today. What is the impact? It can be based on a single case event or user results for groups of employees. It can also be one employee that we follow over time. The main goal is really to protect workers, to identify early and prevent future illness. For individuals who have already been exposed, as we'll hear about, it's basically moves on to detecting diseases early, which is more like secondary prevention. What we can do with surveillance is identify areas, both problems and rooms, and areas where we can make an impact by identifying these issues to prevent future illness. I'm going to give two examples, and I'm going to connect how these two different screening programs have had such an impact over the past 50 or 60 years. Asbestos in insulation workers. We take that for granted now, but back in the 1950s and 60s, it was not known. Asbestos has been around for millennia, but around the turn of the 20th century, it became apparent that it caused health problems. Many countries began investigating the health effects of asbestos in the early part of the 20th century, focusing predominantly on lung fibrosis. In the 1960s, in the United States, Irving Selikoff began investigating workers at a local asbestos factory. He noticed that the conditions varied, but workers were in shipyards, powerhouses, and building constructions. What he did was begin to say, not only are the people who work in the factory with the asbestos being affected, but those who work with the products. So this was really a shift from thinking just the textile workers, the raw asbestos workers were at risk, to seeing who used the products and were at risk. First, he studied insulation workers from 1943 to 1962. He didn't start in 43, but that's when the cohort began. And in 1963, 1,258 men were alive, and 90% or so presented for an evaluation. And pay attention to what was in the evaluation, which was a history, chest x-ray, breathing test, blood work, and urine tests, as well as a physical examination and medical history. They found asbestosis in about half of the workers. Lung cancer and mesothelioma were also much higher. Here are some tables. In the interest of time, I'm going to go through these very quickly, and then the slides will be available for you to look at in your own time. But you can see that the numbers of folks with, there's 48% had abnormalities, and you can see the asbestos grade. Most of them were in the mildest grade, but you had 50 people who had severe asbestosis. This is lung cancers. You can see that there were a number of lung cancers that were identified. There were 7, and then I think there were 4 mesotheliomas, or 1 mesothelioma. So after seeing these initial numbers, Dr. Selikoff said we need to follow these people going forward and see what their mortality experience is. And they began collaborating with the union, went throughout the United States and studied 17,800 workers. He began in 1976, and they found that
more had died than were expected. 325 deaths occurred among men who hadn't reached 20 years, but most of them occurred after 20 years of exposure. Most of them were due to cancer. 175 mesotheliomas occurred in this group. The incidence rate of mesothelioma in the United States is 1 per million, yet in this group of less than 18,000, there were 175. There were 168 deaths for asbestosis and some infectious disease, predominantly pulmonary infections. So through this study, we found that there was a higher incidence of fatal diseases and showed that they had a long latency period. So things that we now accept, these were first described through the medical surveillance program. So this was the medical surveillance program. Again, physical exams with histories, labs, spirometry, chest x-rays. Everyone got a copy of their results. They actually, for many of the surveys, Dr. Selikoff read their x-rays with them. So they saw the changes to their films, and then they were informed of the results. Here are the results from the study, where you can see in the expected cancers are in the second row, all sites, best evidence and death certificates. What they also found was they did autopsies on many of these individuals, and they found that there was a discrepancy between death certificate and autopsies, with many cases being missed. But you can see that there's a large number in the second row of cancers, much higher than would be expected. It was about 3 times greater. Again, this is by latency, so you can see among those, if you take those exposed for more than 45 years, 17.8 were expected, and they saw about 70. So again, it was about 4 times as many. Around this time in the United States, government agencies for protecting worker health were developed in 1970. And when we talk about occupational lung screenings, we know lung cancer is the most common cause of death in the world. As seen with the Selikoff studies, there's an enormous role for lung cancer screening, and in fact now in the United States, lung cancer screening is offered to former smokers. They haven't broadened the definition to allow earlier screening for those with occupational exposures in the official United States guidelines, but the American Thoracic Society, the pulmonary professional organization, does recommend an earlier start date for those who have occupational exposure, especially if they smoke. So annual X-rays or low-dose CT scans have been shown to lower lung cancer mortality. This is part of the LCAP group, which found that early detection of lung cancer was beneficial in former smokers, former or current smokers. So what we did is, continuing in the tradition of Selikoff, developed what we call the Occupational Lung Registry. So this is medical surveillance that is ongoing, and we're following a group of construction workers, steam fitters, plumbers, pipe fitters, operating engineers, and refrigeration and air conditioning workers. And this is what we do, same as Selikoff, except we now offer CT scans as opposed to chest x-rays. So they get histories, exams, pulmonary function, CT scans, EKG, blood work, urinalysis, and stool tests for hidden blood. We do this in a we can get someone in and out doing this entire exam in about an hour. We have multiple stations that go, and they are seen the first time as a baseline, and then follow up. The exam is the same. They get, if their labs are abnormal or they have an abnormal physical exam, they're informed immediately by phone and by letter, and then they're given a summary letter of their results. Here's the total number of participants. We started with collecting data with human subjects with what we call the Institutional Review Board, or the Helsinki criteria for human subjects. In 2019, we saw a total of 522,
and we continue to see a large number of them back. There were a few years where there was a break during COVID. So we know that from the baseline findings, the first year we did it, we know that about 20% had abnormal labs and 4% had abnormal CT scans. But we know that about 90% had some abnormality on their CT scan. 36% had asbestos findings. 49% had some type of nodule. Many of them were very small. 5 of them had follow-up. Pulmonary function tests were seen in about 27%. And we are working on all the data. Here are the participants. We have many that are retired. To enter the cohort, you must be 40 and have 20 years of experience. So because of the latency for asbestos-related diseases, you need to wait a little bit of time. And then you can see the group, we have about half of them are retired. Here are just the general measurements. In general, the cohort is overweight, but apart from that, their blood pressure is a little on the high side. Here's the different groups. The majority, the dark blue is retired. I'm sorry, the dark blue is active. So the refrigeration group is much younger, and they are actively working. The steam fitters, plumbers, and operating engineers tend to be older and more retired. The age by trade, as the operating engineers are younger, by about 8 years. Breathing tests, there is a slight difference with the refrigeration workers having better pulmonary function, which goes along with the fact that they are younger. The operating engineers tend to have the lower FVC. And again, we see that they all have basically no obstruction. What we see more is a little bit of restriction. I know I'm going through these very fast, but we still have another whole program to talk about. So when we look in this, and I'd like to just give a shout out to our moderator, Dr. Nina, who spent time as a visiting professor with me and helped with some of the analysis of this. So let's talk about the World Trade Center. I'm going to show you some pictures to make you understand the magnitude of the dust and debris. This is the aerial view of Lower Manhattan. If you look right under where the words are, that is actually an apartment building, and right at the very base of the right, that bridge covers the West Side Highway, and that goes directly into a high school. It's actually one of the best public schools in the country. It's called Stuyvesant High School. But that's just to give you reference on who was exposed. The dust cloud in the top right is covering apartment buildings, which are just aligned with in the financial district. So that's what it looked like. That's when the first tower was hit, and that's at the collapse. Here's some other views. That view in the bottom right is looking across the Hudson River from the state of New Jersey into Lower Manhattan. The woman on the left she was known as the Dust Lady. She developed sarcoidosis and lymphoma and has unfortunately passed away. And this is what the streets looked like right after the towers collapsed. So we know that there were a number of different toxins, approximately 150 different toxins. The dust contained pulverized concrete, glass, metal, and asbestos. There was 90% was over 10 microns. That means that 10% was under 10 microns. Okay, 10%, big deal. The density of this dust was over 100,000 milligrams per cubic meter. Your defense mechanisms were overrun even if it was only 10%. The magnitude of the dust cloud and the exposures were massive. Few people wore masks, and then there was a study that was done looking at inhaled sputum, or sputum that was investigated
that was induced, highly exposed firefighters still had World Trade Center dust 10 months after. And then 90% had acute respiratory symptoms within the first 48 hours from the irritation of the dust. So here's a slide that had many of the components of the dust. And you can see from the metals to the glass fibers, 600,000 panes of glass were crushed that day. A lot of glass, a lot of silica. There were a number of other compounds, there were fires. The fires burned for 3 months because not only was the World Trade Center 110 stories high, but it was also about 8 floors below ground. And there were fires that were ongoing. So risk factors that have been identified include being in that dust cloud, early arrival, more time there, delay in mask and respirator use, what the workers were actually doing, and whether folks were displaced when they went back. People were out of their homes for at least a month. Schools reopened a month later. Businesses reopened within 1 week. So Wall Street, the financial district, reopened because they said the air was safe to breathe, which it was not, but they went back to work. We created the World Trade Center program beginning in September 2001, and the program actually started we got funding in April. It was a consortium of labor, politicians, physicians to identify what the health outcomes were initially. So we started seeing patients July 2002, and we got funding for 1 year, then a second year, and then we got funding for 5 years, and then in 2006, we were finally able to treat patients. For 4 years, we could only identify the problems. But then we were able to treat folks, and then the bill was passed in 2011 that established what's called the Zadroga Act, named after a police officer who died. And then it was extended for another 75 years, which is basically unheard of in the United States to have a program for that long. So we're very grateful for that. So initially, the first covered conditions were upper and lower respiratory conditions, sinusitis, GERD, and acute musculoskeletal conditions. Psychological conditions, including PTSD, depression, and anxiety, were also covered. So what we found was that there was acute irritation about, there were papers, the New England Journal of Medicine in September 2002 published papers showing that 95% of firefighters had shortness of breath, 87 had GERD, and 54% had nasal congestion. 8% of the firefighters studied had a cough that persisted for at least 4 weeks and required them to miss time from work. That was their official description of World Trade Center cough. To the popular definition of World Trade Center cough was the cough from anyone who worked there. And we used to say we could tell who was coming to see us after the World Trade Center because they had an incessant cough that they couldn't stop. So you would just know who was coming to see you for that when you were walking into the office. In 2006, Herbert et al., we looked at about 10,000 folks and found that the symptoms were persistent regardless of when you arrived, although there was a dose response. The earlier you arrived, the more likely you were to have symptoms. The fire department also studied FDNY is Fire Department of New York, and they looked at folks in the monitoring program, and they differentiated them between levels of exposure, dust cloud later that day, and then later in the week. And you can see that there was a dose response with the percentages with their cough, hyperreactivity,
and none of the folks who were there later developed hyperactivity by methacholine challenge. There was acute eosinophilic pneumonia. There was bronchial hyperactivity. And one of the findings was a persistent loss of FEV1, about 10-fold greater than the annual decline. Normally, we all lose about 30 milliliters a year. They lost, on average, 372 milliliters, and they did not gain it back. So we would have folks coming in who said, I used to run, I can no longer run. Their breathing tests were normal, but we didn't have a pre-breathing test where they were probably super normal. So if they went from 110% of predicted to 90% of predicted, that was a huge drop for them. They would still be normal, but that was not their normal. 69% had worsening respiratory symptoms. It persisted in about 60%, and what we found was the lower FVC, or forced vital capacity, probably related to air trapping. Respiratory symptoms were also increased in the community. There was no consistent cleanup. There were health effects both in the people who lived in the area as well as the responders. One of the challenges we faced was that there was, that's a much younger picture of me, there were challenges in what we were finding. So, you know, for those of us who have been doing this, we knew what we saw. But people said, oh, you're just doing the surveillance so that you get people to come in and you make money. Of course, none of them understand quite how the American health system works, and we were not making money by doing this. We were seeing patients and getting paid for it. But the bottom line is there were massive amounts of people affected, and I think this was laid to rest by the numbers that you'll see. So as time progressed, we found that cancers began to develop, and that was one of the early concerns, but it was really borne out in the later years. I published a paper on younger folks with multiple myeloma, started seeing individuals in their 40s with multiple myeloma. As the internists in the room might know, multiple myeloma is a cancer that is usually seen in people in their 6th or 7th decade of life. So seeing a number of folks who were in their late 30s or 40s with multiple myeloma is very unusual. Over time, it has borne out that myeloma is increased, and which makes sense because of the number of chemicals that were found. Cancer incidence was increased in a fire department study, as well as in the responder cohort, which is the construction workers, police officers, and volunteers. In 2012, cancer coverage was added to the program. Now, what does this mean? Not only can the treatment be covered, but we had surveillance data on this that we could follow, and that's critical. So, more findings, World Trade Center dust and cancer. This study came out last month that shows that the incidence of lung cancer was increased. This is the first time lung cancer incidence has been found to be increased, which makes sense because we're 24 years out. And we're seeing that specific exposures were associated with a higher incidence of cancer, and there's also a dose response. It's more commonly seen in higher exposed. Other health effects have been seen, and there are a number of mental health components, which I don't have time to get into. Recent studies have shown that autoimmune disease appears to be on the rise. And we're waiting to hear if the government is going to cover autoimmune diseases and cardiovascular diseases. There's also a concern about increased cognitive decline in World Trade Center workers. We do know that there is a lot of PTSD and seasonal affective disorder, and that has been found in a large cohort of about 90,000. There are other environmental exposures that have been shown that make sense. This is in the autoimmune category. This is just the hypothesis on why we may be seeing autoimmune, whether it's solvents, pesticides, heavy metals.
And there is information that we're hoping will persuade them to cover this. And when I say cover, it means that they would be treated as part of the World Trade Center program. So right now we have 8 centers of excellence in New York. National Provider Network is for people who live in other states in the United States, not in the metropolitan New York area. People came from all over, or some people have retired and moved to other states, so that it's important to have coverage there. Again, look at what we're doing. We're doing comprehensive evaluation, monitoring, medical and mental health treatment, cancer screening, research, and they get coverage for all of these conditions. Now, this is a number of people that we're treating. There are currently about 149,000 people in the program. The blue line at the top is the number of responders. These are people who worked or volunteered at the site. Our early estimates were about 90,000, so 24 years later, we're pretty right on. And then the number of folks that were felt to be in the community was about 300,000 or so. Of that, there's 52,000 in the cohort. The difference in the responder cohort, the lower line, is you can only enter the program if you have symptoms. So you can't, the responder program monitors the health of everybody, so it's a worker surveillance program. The survivor program is more of a treatment program, so they will provide treatment for those, but they do not do surveillance for healthy folks. This is just the distribution, the darker states on the eastern seaboard of the US and California. These are the numbers of folks. There are almost 50,000 cancers. The most common is skin, rhinosinusitis, asthma, PTSD, and you can see the list. These are certified in the past 10 months, in the past 12 months, so there have been almost 10,000 cancers, as you can see. So these are people coming in now or newly certified or newly presenting with cancers. We expect this to increase. So overall, we're providing these cares, and we've identified a number of folks with the cardiovascular, autoimmune. We expect that number will increase if it's covered. And new efforts are looking at biomarkers for airway disease, dementia, and looking at epigenetic alterations. As I said, there appears to be an early onset of dementia. So what have we learned? Mobilize resources quickly, establish a perimeter, account for who is there. This is the same type of information that can be used. I know this area, or this part of the world is prone to earthquakes. The same kind of registries can be set up for rescue and recovery workers who might be responding to a large dust inhalation. Establish registries. Sarcoidosis is now a dust-related condition. 25 years ago, sarcoidosis was thought to be more idiopathic, but because of the World Trade Center, it has been identified as a risk factor. So we continue to learn from having programs like this. Ideally, we need long-term follow-up and establish registries. And I'd like to thank you. And again, I'm sorry I went through this so quickly, but the slides will be available. Thank you very much, Dr. Molin, for sharing your unique experience and for providing us with 2 examples of effective surveillance programs. I think we will accept questions at the end of the session. Okay, so I'm happy to welcome Jan Michiel Meusen, who will be talking about advancing occupational safety and health across Europe. Kalimera, everybody. I'm trying to find my presentation, but here it is. Okay, great. Thank you very much, ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε, for the kind invitation to say a few words on PROHOSH, which is the Partnership on European Research in Occupational Safety and Health. The Greek Institute, ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε,
is a member, our youngest member, I should say, ever since the 1st of January this year. And they are extremely committed, I can assure you. They are already participating in a lot of joint research projects that we have. I will give you a few examples. And as of the 1st of January next year, the Greek Institute even will host the Paros Secretariat, which is really fantastic. They offered to host this secretariat for 5 years, and that helps the network a lot. I will say a few words on the network, what it is, what we are doing, the challenges that we face, and I will give you 3 examples of joint research activities that we are doing. First of all, this network consists of 15 members, and we exist already for more than 20 years. The basic aim of this network is just to improve the quality of research in occupational safety and health in Europe. We promote key topics which we believe, based on research of course, are top priorities in health and safety at work, and we disseminate our evidence-based results, and I will use this word more often, evidence-based results, to policymakers, to practitioners, and to labor inspectorates. Why do I use the word evidence-based? This is really important in our post-truth area, I would say post-truth world. Based on research, you come up with facts and figures, as we saw in the earlier example really nicely of the tragic events in New York, and based on these facts and figures, policy can be made. My name is Jan-Michiel Meuse. I am the coordinator of the network already for almost 10 years. So 15 member institutes. Please have a look at some of the logos. We cover European countries, not necessarily European member states. So for instance, Norway also, the Norwegian Institute is a member of Paros. Switzerland also has a member institute, which is not a European Union member state. And of course we have the UK. With all respect to the UK colleagues, they used to be a European member state, but they are not a member state any longer. So maybe some of you might recognize some of these institutes when you are in research. So we have the Finnish Institute of Occupational Health. We have 2 German members, IFA and the Federal Research Agency, BAWA. We have INAIL from Italy, TNO from the Netherlands, and of course ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε from Greece. Now all these institutes are so-called applied research institutes. So they are not universities, they do work together with the universities, but they are applied research institutes. So it means they do some academic research, they have PhD students for instance, but their focus is mostly on research results that can be implemented, that can be used to improve work and health and safety at work. 15 member institutes from 14 European countries. We have 2 German members. Currently we are running 9 joint research projects, and the total pool of these OSH researchers is around 2,500 in Europe. Now, the main activities are we pool resources and we create new knowledge. We disseminate these findings on OSH issues, and we, again, it comes again, this word, we provide that evidence base for policymakers, and we identify research challenges. Please have a look at our website, www.paros.eu, to subscribe to our newsletter and our events, and the website offers a lot of information on our research, and you can download a lot of information free of charge from our repository. I am the coordinator in the network.
We have a steering committee which consists of the directors of the different member institutes. We have an executive committee which meets every month to discuss ongoing activities in the network. Currently, the chair of PROSH is Stefan Boni. He is the Director General of the Danish Research Institute. We have Armin Windel as vice chair. He is from BAUA, from Germany. And Margrethe Schöning, you can see at the bottom, is from the Scientific Steering Group. She is the chair of the Scientific Steering Group. And she is from the Norwegian Institute. It's called STAMI. And of course, not to forget, we have a lot of project coordinators and project members collaborating in these projects together. What has been the impact that we have achieved during the last few years? We have more than 300 joint PROSH publications. Of course, all our members together have many more, but these are typically joint PROSH publications. Have a look at the website. You can subscribe. You can search in our repository for articles, project reports, presentations on any topic you are interested in, and it will be there. We organize our own research conferences, 6 so far. The last conference was in September in Manchester. It is a members-only event, I have to confess, where our researchers share their research results and network, of course, to collaborate in future on new research projects. The PROSH institutes, especially the Finnish Institute and the Dutch Institute, are the founding fathers, I would say, of Vision Zero, which is currently being used a lot worldwide. We do a lot of advocacy towards the European research agendas, specifically Horizon Europe. This is the big research collaboration program funded by the European Commission. Billions of euros are connected to that. And I will give you a nice example of what we achieved there. The Commission produces draft research agendas for everyone to comment upon. And in the field of health, for instance, a couple of years ago, there was a new topic which was called the human exposome. So how are humans from the cradle to the grave exposed to all sorts of risks in their life? And fine dust, for instance, was mentioned there. We have a lot of fine dust in the streets of cities. But what was lacking completely in this scope of this new research topic was the world of work. So what we did as PROSH, we wrote comments together, all our members, submitted these to the Commission and explained to them, brilliant program, human exposome, but please keep in mind there is fine dust in the streets, but there is also fine dust in workplaces. So please include the world of work in the scope of this research topic, which they did. Yeah? So that is amazing that in this case the Commission really listens to comments, but they did. And based on that, some of our members could submit a research proposal and got the grant. And then we are talking about a program of 5 years for more than 3 million euros, where you can do a lot of research, of course. Okay, now I will highlight 3 projects to give you some examples of what we are doing in our field of work. I'm looking at the moderator of our session. Do I still have some time? 10 minutes maybe to continue? Am I on time? Okay. Or else I will speed up. No problem. First, a few words on ALMA AI, which is on algorithmic management. Has any one of you, please raise your finger, ever used a Uber taxi? Yes, I see a few fingers. Yeah, very good. Me too, I have to confess. Uber is an excellent example of so-called platform work. There is even a special English word for it. They call it Uberization, which means that a lot of work is being
organized in a way as Uber is doing this. It was not so long ago, I was in Poland, also for our activities, and I used an Uber. Yeah? So there was a nice lady in her car, her private car. She had the smartphone on her dashboard, working for Uber. And I asked her, do you like it? Yes, I like it. It's great, you know. In my spare time, I can earn some money, and I love it, yeah? So that is the positive aspect of it. But there is also a negative aspect of this sort of algorithmic management, because the driver is managed by an algorithm. You have to go there, you have to go this, you have to do this, you know. And this so-called Uberization is called algorithmic management, where the algorithm basically is your new boss. Yeah? There is not a boss in flesh and blood. The algorithm defines what you have to do and what is the quality of your work. So there was a group, you can see the group here, of parish colleagues from several institutes who developed a scoping review of what we know currently about this algorithmic management. So a review means that they selected validated research of high quality, and what are the conclusions of these research projects, research articles. This scoping review took place last year, 2024, and currently they have closed qualitative studies. They did some interviews with platform workers, platforms as it is, and they are now disseminating the results of this project more widely. Again, if you go to our website, they produced a fantastic report, which you can download for free, yeah? And you can have a look at the summary, and there are some really nice results, such as psychosocial factors. Clearly, there are risks when you are being managed by an algorithm. Yeah? Increased time pressure, work overload. Yeah? There is no boss that will tell you, okay, now you need to relax, yeah? You need to take some spare time. You are too stressed. No, the algorithm will further push you to produce. There is a reduced autonomy. You are not autonomous. The algorithm defines what you have to do. Think of the Uber taxi driver. Yeah? There is an increased monitoring of surveillance and performance. And when I left the taxi in Warsaw, I could give a review to the driver, either 1 star or 5 stars. So for drivers, this is extremely important, of course, to get 4 or 5 stars, or else they have a problem. Yeah? So this gives clearly some pressure on how you are working. Well, we have some recommendations. If you introduce, because this is a development you cannot stop, if you introduce algorithmic management, or you plan to do this, please do this in a participatory way, so that you inform your workers what are the plans and what are their needs and what is their willingness to work with this algorithmic system. The final thought I would say is, when it comes to this project, technology should always serve people and not replace their dignity or well-being. A few words on the Asbestos Collaborative Network. It's quite a coincidence that the former keynote speaker also talked about asbestos. We have quite a big network of parish colleagues who are experts in asbestos. Now, you may know that not so long ago, the Commission published a new directive on asbestos exposure. And it's a really good directive because the threshold level, the amount of fibers, has been lowered, which is good, especially from the worker side. This is, of course, a huge achievement. But the Commission was contacting us as experts in asbestos exposure and experts in measurement, because the lowering of a threshold level is fantastic, but how on earth are you going to measure this? A directive needs to be transposed in national legislation, brilliant, but then how in all these European countries, European member states, are they going to measure the amount of fibers in samples?
And there are, of course, fantastic techniques to do so, some very expensive techniques, and not every European country has centers where they have these sophisticated machines to monitor the samples. So this is what the DG Employment, in this case, part of the European Commission, has been discussing with us. How are we going to do this? So we suggested, well, think first of all of a sort of standard situations in workplaces where we all know that exposure of asbestos could be a risk. And then measure some of these situations, and based on these situations, you can give an advice to companies that if you are confronted with such a work organization, it is most likely that the exposure level will be either X or Y. Yeah? So that is one option. The network also, especially with the English colleagues, is looking into AI tools, how to think of exposure to asbestos. If you have standard workplace situations, can AI help us to give answers to workers, to employers, to measure the amount of fibers. So this is a nice example where the Commission was really asking us, what should we do in this case? The last project I would like to share with you, and please, you can scan the QR code if you are interested to participate. It will bring you to a survey on the working conditions of labor inspectors. This is a project that has started just recently. Please scan it or make a picture of it and share it with people you might know, preferably labor inspectors. And it will be a survey on their working conditions. And now you may think, labor inspectors, who cares? Yeah, but maybe you remember that earlier in this century, 2 labor inspectors were even killed in France. And it is a job which is becoming more and more strenuous because aggression and violence towards labor inspectors is on the rise. So this is what we are trying to do. Of course, together with the SLIC, so-called Senior Labor Inspectorates Committee in Europe, we are trying to identify the challenges of working conditions for labor inspectors and come with some results. Your last possibility to scan the QR code and to have a look at it doesn't work? Well, anyway, the presentation will also be shared with you afterwards. Thank you very much, and I'm open for questions afterwards. Thank you very much for sharing your perspectives. And personally, I look forward to reading your publication when it's ready. I think, I don't know, Ms. Rizako, do we have time for 1 or 2 questions? Will be answered shortly. If someone, please raise your hand. Μια ερώτηση. Concerning the use of asbestos. Please state your name and... Yes, my name is Ilias Banoutsos. I'm an ergonomist, and I have founded Ergonomia Consulting Company in Occupational Safety and Health. I would like to ask our colleague from the United States the following. In Greece, we have many applications of cement asbestos panels in small warehouses, but in a large scale. And the removal of this, for the removal of this asbestos, cement asbestos applications, there are licensed companies in Greece
to deal with it. But the cost is rather high for a small household to call for such an expertise. What is your experience in the United States? First question. Are there applications of cement asbestos panels? And when an owner decides to remove it, is all the cost borne by the owner, or there are certain centers which can undertake with minimum cost? This is a very important problem for Greece because the usual practice is for the contractor to remove the cement asbestos panel during the night, and of course the damage is done. Thank you. Thank you. It's a great question. I think in the United States there are licensed asbestos abatement, and it's a whole process. There are cases where people do it in the middle of the night. If they're caught, they go to jail. With respect to what is done, sometimes if the cement is in good condition, the panels are in good condition, often the easiest thing to do is to keep them in place and encapsulate them so that there's no exposure. If they're intact and there's no manipulation, then the exposure is small to non-existent, particularly if they can be encapsulated. So that's an option. If it needs to be removed, from an economic standpoint, you have to think about the costs. There are costs inherent to removing it, but there are also costs inherent to the diseases that might happen. So society is going to bear the cost one way or another. The question is, who's going to pay for it? Which pot? Is it going to be the healthcare pot? Or is it going to be the construction or the building private employer sector paying for it? So it becomes a pay me now, pay me later kind of question. But I think, you know, as a occupational medicine doctor who treats mesotheliomas, which is a god-awful cancer, I would never advocate for people having asbestos exposure. I think it's important to think about if there is exposure from the asbestos in place, and ideally how to prevent it. So if you can do that, then it's much cheaper to encapsulate and keep it there so that it cannot become airborne. Thank you. Okay. Oh, there's yes, one last question. Yes. Hi, I'm I'm an occupational physician. Hi, I'm Thomai Goula. I'm an occupational physician here in the region in heavy industry. Is there any current research of PEROS related with the aging personnel? Especially in heavy industry, there are not many solutions for the employer to move the tired personnel in lighter positions. Here in Greece, we don't have any legal frame to protect these employers, and it's a rising problem in our country. What's your experience and what's your efforts and research in this issue? Yeah. Thank you. You mean the aging workforce? That challenge, yeah. Absolutely, we are doing a lot in, our members are doing a lot in this field. Again, I would like to invite you to visit our website. And there is a joint, a collaborative network. It's called Prolonging Working Life, because this is what we are talking about. Yeah, you prolong your work life, and this comes with challenges, clearly. Yeah, some people are keen to prolong their work life, others are less keen to prolong their work life and would love to retire. And this, again, gives challenges to employers how to deal with that. Now, this Prolonging Working Life group organized, I think, two conferences. Have a look at the website. You can find many of their presentations from several countries where this challenge was tackled. Yeah?
The project started initially from Denmark, where the Danish government asked Danish Institute, okay, we are facing this aging society. What consequences do we have for how to prolong the working life of people? And then the Danish Institute said, okay, we will do this research, we will make a sort of inventory of solutions, but we will work with PAROSH, because PAROSH, of course, has all its institutes in some countries, like my country, the Netherlands, we have the same challenges, Germany, for example. So please have a look, you will find loads of information there. I hope this will be useful. And just last week I had a call with the Finnish Institute. They will organize the next conference, Prolonging Working Life, in 2026, so next year. It will be a hybrid conference. So again, subscribe to our newsletter. When this conference is being announced, you can subscribe and you can attend either online or you can travel to Helsinki to have a beautiful visit to Finland. Thank you. Thank you all very much for joining and engaging in this interesting conversation. Thank you. Thank you all very much. Τώρα θα συνεχίσουμε με τις υπόλοιπες συνεδρίες, οι οποίες, όπως βλέπετε, είναι 3 παράλληλες βάσει προγράμματος. Η μία είναι η αίθουσα εδώ και οι άλλες 2 είναι απέναντι από τη γραμματεία στις σκάλες κάτω. Για να συνεχίσουμε εδώ θα δώσω το λόγο στη συνάδελφό μου, στην κυρία Μανούση και στον κύριο Πούλιο, που συντονίζουν τη συνεδρία αυτής της αίθουσας.